In the previous session, we discussed about the Vsepr theory, where the molecule having only the bonded pairs, and where we saw if there are two bond pairs, the arrangement was linear. 3, it was trigonal planar. 4, tetrahedral. 5, trigonal bipyramid. 6, octahedral. Now we discuss about the molecule where you have both bonded pair as well as lone pairs. Now the first case is central atom with the 4 electron pairs. Remember, if there are 4 electron pairs, the arrangement of electron pairs will be tetrahedral. Now, out of these 4, in this typical example, we have one lone pair. ഒരു lone pair ആണുള്ളത്. So what happened? That lone pair will be arranged in any of the position, say at the top. So what is the resultant geometry? The resultant geometry is like this. The resultant geometry is called a trigonal pyramid because in the base it is a triangle with a pyramid as a shape. That's why it is called a trigonal pyramid. But a bond angle, due to the presence of lone pair, it slightly reduces into what is so called a 107 degree. Tetrahedral regular bond angle 109.28 ആണ്. ഇവിടെ ഒരു 48 minutes by mistake വന്നതാണ്. It reduces to 107 degree. So that is the angle of wherever you have the molecule called a trigonal pyramid. Now again you have a molecule where the central atom contains 4 electron pairs. Whenever you have 4 electron pairs, the arrangement must be tetrahedral. But out of the 4, there are 2 lone pairs. അപ്പോൾ 2 ലോൺ പെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ 2 ലോൺ പെയറിനെ എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത്? ഓക്കെ, 2 ലോൺ പെയറിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട വിധം, ഓക്കെ, സോ ദ നെറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഈസ് ടെട്രാഹെഡ്രൽ. ഇലക്ട്രോൺ പെയറുകളുടെ നെറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ടെട്രാഹെഡ്രൽ ആണെങ്കിലും ഔട്ട് ഓഫ് ദ 4, 2 ആർ ലോൺ പെയർസ്. These 2 are lone pairs, and those 2 are placed in instead of 2 bond pairs, they are replaced with the lone pairs, and the remaining geometry is called a V shape or bend shape. Again here the bond angle reduces into 104.5 degree. A typical example for this kind of molecule is water. Water is a typical example for this one. Now you have the central atom with the 5 electron pairs. Whenever you have 5 electron pairs, the arrangement of the electron pairs must be trigonal bipyramid, out of which one is a lone pair. So what happened? That lone pair is placed in an equatorial position. Lone pair equatorial position വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ then the resultant geometry is called seesaw. Seesaw is the name of the resultant geometry. See, actually നമുക്ക് ഇപ്പോൾ SF4 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ SF4-ൽ ഇങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി 5 ഇലക്ട്രോൺ പെയറുകൾ ഇരിക്കുന്നത്. ഈ 5 ഇലക്ട്രോൺ പെയറിൽ സേ ഇവിടെ ഒരു പെയർ ഓഫ്, ഇവിടെ ഒരു ലോൺ പെയർ വെച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇവിടെ ഒരു ലോൺ പെയർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ബാക്കിയുള്ള 4 ബോണ്ട് പെയർ. ഞാൻ ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ച് വയ്ക്കണം. തിരിച്ച് വയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സൾഫറും ഈ 2 ബോണ്ടിനെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇവിടെയും ഇവിടെയും ഫ്ലോറിൻ. ഇനി ഇത് രണ്ടും ഇതിന് പെർപെൻഡിക്കുലറാണ്. ഈ ജോമെട്രീനെയാണ് അവർ സീസോ എന്ന് വിളിച്ചത്. അതായത് നിങ്ങൾ പാർക്കിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആടാനുള്ളതും ഇതതിൻ്റെ ലെഗുമാണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ദിസ് ജോമെട്രി ഈസ് കോൾഡ് സീസോ. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് സീസോ ജോമെട്രി വരിക? ഔട്ട് ഓഫ് ദ 5 ഇലക്ട്രോൺ പെയർസ്, 5 ഇലക്ട്രോൺ പെയറുകളിൽ ഓക്കെ 4 ബോണ്ട് പെയറും 1 ലോൺ പെയറും വരുമ്പോഴാണ് ജോമെട്രീനെ സീസോ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ? Now
the next case, whenever you have the central atom with 6 electron pairs, 6 ഇലക്ട്രോൺ പെയറുകളുണ്ട്. 6 ഇലക്ട്രോൺ പെയറിൽ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ മോളിക്യൂൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 4 ബോണ്ട് പെയറും 2 ലോൺ പെയറുമാണ് ഉള്ളത്. A typical example is XeF4, xenon tetrafluoride is a typical example. അപ്പോൾ ഈ 4 പേരും എവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു? ഒരു പ്ലെയിനിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തു. So lone pair, one is above the plane, the other one is below the plane. Okay, and the resultant geometry, definitely it is a square planar geometry. Okay, അപ്പോൾ എപ്പോഴൊക്കെ 4 ബോണ്ട് പെയറും 2 ലോൺ പെയറും ഉണ്ടോ, resultant geometry is called square planar. Now the case is you have 7 electron in the valence shell. Okay, if you have 7 electron, then the arrangement must be called as pentagonal bipyramid. Pentagonal bipyramids means okay, ഇവിടെ സെൻട്രൽ ആറ്റം ഉണ്ട്, സെൻട്രൽ ആറ്റം പിന്നെ സെൻട്രൽ ആറ്റം ഓക്കെ 5 ഓക്കെ ഐ റിപ്പീറ്റ്. ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും 5 പേര് ഓക്കെ 5 പേര് ഒരു പ്ലെയിനിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യും. പിന്നെ ഇപ്പോൾ എന്താണ് പെൻറ്റഗണൽ ബൈപിരമിഡ് എന്നാണ് കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ 5 പേര് ഒരു പ്ലെയിനിൽ, വൺ ഈസ് എബോ ആൻഡ് ദ അതർ വൺ ഈസ് ബിലോ ദ പ്ലെയിൻ. ഓക്കെ ഇതെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ പിരമിഡ് വിത്ത് pentagon as the base. That's why it is called the base pentagon ആണ്. ഓക്കെ അപ്പോൾ that's why it is called a pentagonal bipyramid. പക്ഷേ ഈ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ the case is XeF6 xenon hexafluoride. In xenon hexafluoride, out of the 7 bond pairs you have 6 bond pair and 1 lone pair, and the resultant geometry is called distorted octahedral. Okay, so this is the overall discussion. Whenever you have 2 bond pairs, the geometry is linear, and if you have 3 bond pair and 0 lone pair, it is trigonal planar. 2 and 1, then it is called a bent. Then 4 electron pairs and all are bond pairs, it is tetrahedral. 3 bond pair and 1 lone pair, and it is trigonal pyramid. 2 and 2, it is bend shape. Okay, ഇവിടെ നിന്ന് റിഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വന്നാൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ 4 ഇലക്ട്രോൺ പെയറാണുള്ളത്. 4 ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെട്രാഹെഡ്രൽ വരച്ചിട്ട് അതിൽ ഒരെണ്ണം ലോൺ പെയർ കൊടുത്തു. ഒരെണ്ണം ലോൺ പെയർ കൊടുത്തപ്പം ബാക്കിയുള്ള ജിയോമെട്രിയാണ് ട്രയഗണൽ പിരമിഡ് വന്നത്. Then 2 and 2 is called a bend shape. Okay, bend shape. Then if you have 5 electron pair, then the geometry is called a trigonal bipyramid. 4 and 1, it is called a seesaw. A typical example is SF6. Okay, then you have ClF3. Okay, whenever you have ClF3, then okay, ഈ ഇക്വിറ്റോറിയൽ ബോണ്ടിൽ 2 എണ്ണം ലോൺ പെയറായി മാറും. 2 എണ്ണം ലോൺ പെയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ഷേപ്പ് T ഷേപ്പാണ്. ഓക്കെ, then you have another example, 2 bond pair and 3 lone pair, then it is linear. 3 ഇക്വിറ്റോറിയലിലും ലോൺ പെയർസ് വരും, 2 ആക്സിയലിൽ മാത്രമേ ബോണ്ട് പെയർസ് ഉള്ളൂ. ദാറ്റ്സ് വൈ ദ ജോമെട്രി ഈസ് കോൾഡ് linear. Okay, and an example for this case is XeF2 is an example. ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് I3 minus ആണ്. I3 minus is another example for this kind of geometry. Okay, then you have 6, all the 6 are bond pair, then it is called octahedral, which is also called a square bipyramidal. Okay, then out of the 6, 5 bond pair and 1 lone pair, it is called a square pyramidal because 2 pyramidil ഒരു pyramid പോവും, താഴെ lone pair ആയി. Okay, then 4 and 2, it is called a square planar. Okay, thank you. That's all about the discussion of Vsepr theory.